আজকে আমরা এসেছি আভনি রিভারসাইড মল হাওড়া। এখানে আসার স্পেশাল কারণ হচ্ছে এখানে অ্যাবসলিউট বারবিকিউর একটা ব্রাঞ্চ খুলেছে। আই গেস নট মোর দেন 1 মান্থ হয়েছে। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করবো। আমি অ্যাবসলিউট বারবিকিউ দিয়ে বলতে শুরু করছি। তোমাদের কেমন কাটলো? ডু নট ওয়েট টু লেট মি নো ইন ইয়োর কমেন্টস। সো উইদাউট এনি ফার্দার অ্যাডু আই উইল মেক দ্য ভিডিও। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মাস্ক পরা, তো মাস্কটা পরে নিই। আমরা আভনি মলের ভেতরে এটা ঢুকে পড়েছি। এটা গ্রাউন্ড ফ্লোর। উই হ্যাভ টু রিচ থার্ড ফ্লোর, যেখানে অ্যাবসলিউট বারবিকিউজ আছে। এই মলটা ওয়েল ডেকোরেটেড, যেরকম যে কোনো মল হয়। তো এখন আমি এলিভেটরে উঠছি অ্যান্ড ডিরেক্টলি এবার রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি। ফাইনালি আমরা আভনি মলের থার্ড ফ্লোরে এসে গেছি। এবার আমরা অ্যাবসলিউট বারবিকিউ ভেতরে যাবো। তো আমার সাথে তোমরা ভেতরে যাবে। The ambience of the place is quite good and it's very cozy and comfortable. Apart from that, each counter is very well labeled and distinguishable. The hospitality and services over here provided are excellent. Sitting arrangement is quite spacious here. 2-seaters থেকে 4-seaters থেকে 6-seaters সব কিছুই অ্যাভেলেবল এখানে। And as mentioned earlier, ওরা ওখানে খুবই হেল্পফুল ছিল, তো কোনো অসুবিধা হয়নি এখানে। এখানে ভেতরে এসে বসে পড়েছি, কমফোর্টেবলি সিটেড। অ্যাম্বিয়েন্স ইজ কোয়াইট গুড। এটাকে পে করতে হবে হচ্ছে rupees 850 and let's see how the rest of the journey goes. So stay along. Both are non-veg? Yeah. Okay. Any occasions like birthday, anniversary, anything? Any kind of food allergy? Okay. Baishakh bata lo. Thank you. Barbecue watermelon and achari paneer tikka. Pesto mushroom and barbecue pineapple. Non-veg continue आएगा. প্লেটে এখন অনেক কিছু এসে গেছে। ভেজের মধ্যে আছে পাইনঅ্যাপল, ওয়াটারমেলন, পটেটো, মানে এগুলো সব বারবিকিউ অ্যান্ড অফকোর্স বেবি কর্ন, সবার ফেভারিট। অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ননভেজ আছে চিকেন, অলরেডি 2 টাইমস চলে এসছে। আমি এতগুলো অপশন আমি ফুললি কনফিউজ। Breast में chicken kebab. Chicken है. तंदूरी फिश टिक्का. कासुंदी मस्टर्ड चिंगड़ी. फिश है. এগুলো টেস্ট করুন, তারপরে কি টেস্ট থাকলে আমি আসি। ওকে, তো এখন দাঁড়িয়ে আমি ন্যাশনাল কুইজিনের সামনে। তো এখানে ভেরিয়াস কাইন্ড অফ মিট লাইক ডাক মিট, শার্ক, অক্টোপাস, এইসব মিটগুলো পাওয়া যাবে, যেরকম অ্যাবসলিউট বারবিকিউতে পাওয়া যায়। টুডে উই আর রিয়েলি লোডেড, তো অন্য সেকশনগুলো ট্রাই করতে, এটা আজকে ট্রাই আউট করলাম না। আসলে কি খেতেই পারো, যেটা পারো তো দিতে। অফকোর্স যাবো, তো জাস্ট ফলো। এসে গেছি আমরা মেন কোর্সের কাউন্টারে। এখানে প্রচুর অপশনস ছিল, ইভেন ভেজ আইটেমসের। আমি পুরোপুরি ননভেজ ইটার, বাট আই ইভেন টুক ভেজ আইটেমস জাস্ট টু শো ইউ মাই সাবস্ক্রাইবার্স। অ্যান্ড এটা আমি এখন পনিরের একটা আইটেম নিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে মিক্সড ভেজ দিয়ে। আমি নেব হচ্ছে কোফতা। দিস আইটেমস ওয়ার কোয়াইট গুড। এটার সাথে গার্লিক নান আর বাটার নানের অপশন ছিল, তো আই ওয়েন্ট ফর গার্লিক নান। ওটা আলাদা করে টেবিলে অর্ডার দিলে এসে যাচ্ছে। দেন আই টুক নুডলস। এগুলো সব ভেজ আইটেম। অ্যান্ড অ্যাগেন ওটার সাথেও মেন কোর্সে পনির অ্যান্ড মিক্সড ভেজের অপশনস ছিল। দিজ আর দ্য ভেরিয়াস কাইন্ড অফ ডালস, যেটা আর ফার্দার আমি নিলাম না, যেহেতু আমি খাবো না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট ফুড। দিস ইজ আ ভেজিটেবল বিরিয়ানি. It had all the flavors except chicken in it. আর স্যালাডের কাউন্টারও ওয়াজ এক্সট্রিমলি ওয়েল ডেকোরেটেড, আর অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছিল। প্রথমেই ছিল দহি বড়া।
এটা আমি চিল্ড পছন্দ করি, দ্যাটস মাই পার্সোনাল চয়েস। আদারওয়াইজ খুব টেস্ট ওয়াইজ ভালোই ছিল। এটা হচ্ছে বেবি কর্ন অ্যান্ড বেল পেপার্সের একটা মিক্সচার, সাম কাইন্ড অফ আ স্যালাড, আই লাইকড ইট। অ্যান্ড এটা অ্যাগেন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মিক্সচার অফ লেন্টিলস, অ্যান্ড দিস ওয়াজ আলু চাট কাইন্ড অফ। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট রায়তা নিয়েছি। এটাও একটু ঠান্ডা হলে চিল্ড অ্যাকচুয়ালি আই উড হ্যাভ প্রেফার্ড, বাট দ্যাটস ফাইন, পার্ট অফ বুফে, সো নাইস। অ্যান্ড দিস নিডস স্পেশাল মেনশন, মেয়োনিজ। এটা অনেকটা ভালো করে নিয়ে নিয়েছি মনের আনন্দে। ফাইনালি এসে গেছি ননভেজ কাউন্টারে। এটা নিচ্ছিলাম মিক্সড রাইস, ইট ওয়াজ কোয়াইট ফ্লেভারসাম। দেন ইট ওয়াজ চিলি চিকেন অর সামথিং লাইক দ্যাট, অগেন ইট ওয়াজ কোয়াইট গুড। দিয়ে এসছি আমার ফেভারিট কাউন্টারে বিরিয়ানি, ইয়েস ইট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি গুড। অ্যান্ড মেন কোর্সে এটা খেলেই সবার মন ভরে যাবে। তো চিকেন বিরিয়ানি এট মাই হার্ট আউট, সো টুক 2 to 3 ladle full of serving। তার পাশেই ছিল চিকেন চাপ, ইট ওয়াজ কমপ্লিমেন্টিং কোয়াইট ওয়েল। অ্যান্ড একটা ফিশ কারি ছিল, সেটা আর আমি ফার্দার নিইনি। এটা মেইন কোর্স, এটা হচ্ছে বিরিয়ানি অ্যান্ড চিকেন। এখানে ভেজ নুডলস আছে, রাইস আছে, অ্যান্ড লট মোর পনির অ্যান্ড কোফতা কাইন্ড অফ। এখানেও আছে হচ্ছে ভেজ অ্যান্ড ননভেজ সব মিলানো। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট বাটার নান আছে, আমি গার্লিক নান নিয়েছি। আর এরা হচ্ছে ভার্জিন মোহিতো অ্যান্ড দিস কুল মেলন, মানে ওয়াটারমেলন ড্রিঙ্ক। নো, ইউ ডু নট হ্যাভ এনি ইস্যুস উইথ ইয়োর অডিও। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা আমি কোনো কথাই বলিনি। আমি যে ফুড ব্লগিং করছিলাম সেটা আমি কমপ্লিটলি ভুলে গেছি। আই এম আ গ্রেট ফুডি, সো দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট আইডেন্টিটি, ব্লগিং কামস নেক্সট। সো ভিডিও হচ্ছিল, আই রিয়েলাইজড ইন দ্য মিড ওয়ে, শুরুর দিকে পুরো ভুলে গেছি। সো আই থট লেট মি ইট প্রপারলি, ভিডিওর কী হচ্ছে আই গো হোম অ্যান্ড চেক লেটার। রিয়েলি এনজয়েড মাই মিল। দেন আই রিয়েলাইজড আমাকে কিছু তো ফুড ব্লগিংয়ের কাজ করতেই হবে, অ্যান্ড অলসো আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু শেয়ার মাই এক্সপিরিয়েন্স। সো স্টার্টার্স, মেন কোর্স অ্যান্ড ডিজার্ট সব কিছু একবারে লাস্টে গিয়ে রিভিউতে দেওয়া আছে। আর হ্যাঁ, যেহেতু আমরা সানডে গেছিলাম, সো দিস মকটেল অর এনি কাইন্ড অফ ড্রিঙ্কস আর নট ইনক্লুডেড ইন ইয়োর বুফে। অন্য কোনো দিন গেলে দিস ইজ ইনক্লুডেড ইন ইয়োর বুফে। ওকে, তো এখানকার ফুড টেস্ট কোয়ালিটি সবই ভালো ছিল। তো দে আর সো গুড অ্যান্ড হসপিটাল। এসে একজন করে জিজ্ঞেস করছে হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স, তো আমাদেরও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তো আমাদের সব ভালো লেগেছে, জাস্ট বলেছিলাম যে রাইসটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে, জাস্ট ওইটুকু, আর কিছু নয়। অ্যান্ড ইউ ডোন্ট নো হাউ সুইট দে আর। সঙ্গে সঙ্গে বলছিলাম আপনি একটু টেস্ট করে যাবেন, তো দে হ্যাভ দেবেন। এটা খুব স্টিমিং হবে, তো অনেকবার টেস্ট করতে বলছিলেন, টেস্ট অ্যান্ড সি কেমন ব্যাপারটা। টেস্টও ভেরি নাইস, আর এখন পুরো গরম, যেটা আমাদের দরকার ছিল। তো আই এম ভেরি 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 গুড। আমি তো আবার আসবো, আর আই এম রেকমেন্ডিং ইউ পিপল টু কাম টু দিস অ্যাপোলিড বারবিকিউ, আভনি মল। অনেক খাওয়া হয়ে গেছে, still I am trying to explore more, and that too just because of you, my viewers. But I'm still trying to show more and more stuff in my video. তাই নিয়েই করেছি। আপাতত আমপান্না এখানে আছে, আর এখানে লাসি, quite refreshing. And then they have given us a chicken কিমা কাপ, ওটা প্রিপেয়ার হচ্ছে। পিৎজা আছে, পাস্তা আছে, আর নিয়ে নিই, দ্যাট ইজ কমন থিং। অ্যান্ড এটার পর ডিরেক্টলি আমরা ডেজার্ট সেকশনে চলে যাবো। Dessert section was quite colorful and delicious, and I was quite impressed with the mini pastries because it was minimalistic wastage of food. আর
আর লাইফ কাউন্টারটা ওয়াজ অ্যামেজিং, অ্যাপিলিং, অ্যাপেটাইজিং, অল দ্য 3 A's। চোখের সামনে হট জলেবি অ্যান্ড কোল্ড ফায়ার আইসক্রিম হোক কি পান আইসক্রিম হোক, হতে দেখলে কার না খেতে ইচ্ছে করবে। Process of ice cream making really fascinated me. I thought of trying it at home, but দেখতে অতটা easy, করাটা অতটা একদমই easy নয়। But yeah, I was really fascinated and could make your own choice of ice creams. For example, sauce, chocolate sauce and toppings সব আলাদা দেওয়া ছিল। Just as you can see, আমি আমার নিজের toppings নিজে add করছিলাম। I really liked the process. I really enjoyed the process rather. Desert দিয়ে সাজিয়ে বসে পড়েছি। There are I think nearly 10 types of desserts. So there are many kinds of pastries, jalebi, তারপরে গোলাপ জামুন বাংলার বটফলে থাকবে। And then there are চিলি আইসক্রিম আছে, আর পান আইসক্রিম আছে, আর নর্মাল আইসক্রিম আছে। নর্মাল আইসক্রিমটা নিয়ে নিই, পুরোটাকে টেস্ট করি, একদম বাইরে গিয়ে from starter to dessert, সব রিভিউ ভালো করে দেবো। So that you enjoy and you feel like this video. So খাওয়া দাওয়া completely শেষ, এবার রিভিউ দেওয়ার পালা। So beginning with starters. So justifying the name, absolute barbecue was absolutely a delight. The first section, যেটা আমার খুব ভালো লাগে সেটা হচ্ছে veg eaters হিসেবে প্রচুর options আছে। I really like to try it. Next coming to main course, varieties সবই খেলাম, ভালোই খেয়েছি। এখানে ওয়েজ সেকশন অপশন আছে আর বেস্ট পার্ট আমি নট আ ডেজার্ট পার্সন, আই এম মোর ইনটু সেভরি, কিন্তু এখানে খেয়ে মাই টেস্ট প্যালেট কমপ্লিটলি চেঞ্জ ফর দ্য বেটার। তো ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো। এবার খাওয়া দাওয়া শেষ, তো এবার বাড়ি ফেরার পালা। তার আগে একটু মনটা ঘুরে নিই, আমার সাথে তোমরা ঘুরে নিও। To the end of the video and it's time to return home. I hope you like this video. If you do, please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Up until next time, lots of love and take care.